We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. A very prominent rabbi from America who'd gone to Israel. Hubo un rabino muy conocido aquí en América que fue a Israel. And he was forced off the Temple Mount when he was trying to visit. Y lo sacaron del monte por cuando estaba tratando de visitar el templo. Okay. It either should be for all people or just the Jews. Esto debería ser solo para toda la gente o solo para los judíos. It is ours. God gave it to us. Esto nos pertenece, Dios nos los entregó. And in this other video, there was a bunch of Orthodox Jews. Y en este otro video vimos a un montón de judíos ortodoxos. And with their children, as you see the children in the picture there. Como ves, con sus hijos están en la fotografía. And the wonderful peace-loving Muslims Y los musulmanes amantes de la paz started to attack the children comenzaron a atacar a los niños because they're just such cowards. porque son tan cobardes. You know, you want to fight me? Come on, one-on-one. ¿Quieres pelear? Ven I'll aquí, take uno a 5 of you uno. on. That'll be cool. Yo peleo Little contigo si challenge. quieres. But you got to beat up on, look, little 8-year-olds, 7-year-olds. Pero tuvieron que golpear a niños de 8 o 7 años. That's the Muslims. Esos son los musulmanes. And here the Hamas and Fatah governments from the West Bank and Gaza have formed a union. Los gobiernos de Hamas y Fatah se han puesto de acuerdo en unir sus estados. Okay, this is not going to work for peace, everybody. Esto no va a trabajar para la paz. Since in Fatah's statement of faith it says to murder the Jews. Porque el estatuto de fe de Fatah es asesinar a los judíos. And now they're in line with the Gazonians. Y ahora se unieron con los de Gaza. In our anti-Semitism story, En nuestras historias de antisemitismo. a Jewish synagogue was firebombed in the Ukraine. En Ucrania, una sinagoga fue bombardeada con bombas Molotov. This is why this stuff is happening in the Ukraine. Esto es lo que está pasando en Ucrania. God says, I will bless those that bless Israel Dios dice, yo bendeciré a aquellos que bendicen a Israel and curse those who curse Israel. y maldeciré a aquellos que maldicen a Israel. Okay, so you're going to see the Ukrainian land get taken. Vas a ver cómo la tierra de Ucrania va a ser tomada. In our positive Christian story this week, En nuestra noticia positiva cristiana esta semana, the Alabama High Court declares unborn children have rights. la Corte Suprema en Alabama declaró que los niños no nacidos tienen también derechos. Okay, that there are laws in Alabama Sus leyes en Alabama that if you're pregnant dice que si estás embarazada and you snort cocaine, y tú respiras cocaína, the mother can go to jail la mamá puede ir a la cárcel for endangering the baby. por poner en peligro la vida del bebé. Now, what this is going to do, this order, Lo que esta orden va a hacer is going to stop women from having abortions. va a detener que las mujeres tengan abortos. Okay, because it'll say the child has rights. Porque dice que el niño tiene derechos. Because if you could go to jail for snorting cocaine when you're pregnant, Porque si puedes ir a la cárcel por respirar cocaína, why should you be able to murder your child? ¿por qué tú vas a poder matar a tu bebé? Logic, don't you think? Es lógico, ¿verdad? All right, end time prophecy ripped from the headlines. Profecías del fin de los tiempos, arrancadas de los encabezados. In this first prophecy, En esa primera profecía, all you got to say is Deuteronomy 28. todo lo que tengo que decir es Deuteronomio 28. Has anybody noticed that the weather's kind of weird? ¿Han visto o se han dado cuenta cómo el clima está raro? It's a very late spring. Es primavera, pero ya está avanzada. Usually by now the trees have all budded, Usualmente en este tiempo ya los árboles están todos florecidos. and those people who have allergies Y la gente con alergias had already gone through their tree pollen cycle. ya han pasado por su ciclo del polen del árbol, de los árboles. But this is the reason that we're having weird weather. Esta es la razón porque estamos teniendo un clima raro. We're having still massive volcanic eruptions around the globe. Tenemos erupciones volcánicas masivas alrededor del mundo. Because if you look at that picture, Porque si ves esta fotografía, that ash goes in the air.
Esta ceniza va al cielo into the atmosphere. It goes Al- into all the atmosphere. y se mezcla en la atmósfera. And what happens Y lo que sucede is the sun comes from where the sun is, es que los rayos del sol vienen y golpean la tierra and this ash blocks it from coming to the earth, y esta ceniza lo bloquea para que entre los rayos a la tierra, dropping the temperatures. bajando así las temperaturas. And there's been a very late frost all around the United States. Y ha habido una helada muy tardía en Estados Unidos. I was told by somebody in the south yesterday, A mí me dijeron alguien que vive en el sur ayer a lot of the farmers had planted their crops over the last 2 weeks. que muchos de los agricultores han plantado sus cosechas la semana pasada. And the en plants 2 were semanas. coming up out of the ground, first fruits. Y las plantas estaban creciendo de la tierra. And then God sent a frost, Y Dios envió una helada, killing all our food matando toda la comida that was about to start growing. que estuvo a punto de comenzar a crecer. Now those farmers have money, Ahora, si estos agricultores tienen dinero, sí, then they got to go try to go get more seed if it's available. van a tener que ir a comprar más semillas si hay disponibles. In Psalm 83, in the next prophecy, En Salmo 83, en la próxima profecía, this talks about a war that has not happened yet. esto habla acerca de una guerra que aún no ha comenzado. But you see certain nations, Pero ves ciertas naciones, specifically the Ishmaelim, the Ishmaelites, the Muslims. especialmente los Yishmaelim, los musulmanes. In this next story, En esta próxima historia, the Russians are selling 24 MiG jet fighters to Egypt. los rusos van a vender jets a Egipto. And that's going to be very, very bad Y eso es algo muy malo for Israel, para Israel. because Egypt is not a stable government. Porque Egipto no tiene un gobierno estable. And the Muslims want to take over. Y los musulmanes quieren tomar poder. And if they have 24 of these jet fighters, Y si tuvieran 24 de estos aviones jet, Israel is going to have a very hard time defending themselves, Israel va a tener va a ser muy difícil que se defienda. because Israel only has so many fighters. Porque Israel tiene solamente pocos aviones. So if Egypt comes from one direction, Si Egipto viene de una dirección, Iran comes from another direction, Irán viene de otra dirección, Jordan comes from another direction, Jordania viene de otra dirección, Syria comes with another direction, Siria viene de otra dirección, and then the Iranians come from the sea. y los iraníes vienen del mar. This changes the game. Y esto cambia el juego. Get ready for the war, everybody. Prepárense para la guerra. But don't think that it's only going to happen there. Pero no pienses que solo va a quedarse allí. Because in the next prophecy in Matthew 24, verse 7, Porque en la próxima profecía, en Mateo 24, verso 7, Yeshua says about wars are about to happen. Yeshua habla de que las guerras están a punto de pasar. So let's just take a little look about what's going on in the Ukraine. Miremos un poco a ver qué está pasando en Ucrania. The United States sent 600 military people. Los Estados Unidos mandaron 600 tropas a Europa. That's not enough. No es suficiente. That's just enough to get 600 people killed. Esto es suficiente solo para tener 600 personas muertas. And then they're sending another 450. 1,000 is not enough. Y están mandando 450 más y 1,000 tropas no son suficientes. And in the next story, La próxima historia. some of the NATO people are sending more Navy ships to the Black Sea. La armada de la OTAN está mandando más buques para el Mar Negro. Okay, so you got more war machines coming. Vemos cómo están las máquinas de guerra amontonándose. And then this week, the Russians tried to send a bomber towards England. Y Rusia esta semana trató de mandar un bombardero a Inglaterra. And there you see one of the Royal Air Force Vemos ahí la Fuerza Aérea Real stopping that bomber from coming into England's airspace. que detuvieron ese bombardero para que no entre al espacio aéreo de Inglaterra. And here in America, Y allí en América, the Department of Homeland Security el Departamento de Seguridad de la Tierra is telling you to get rid of your guns, te está diciendo que te deshagas de tus but pistolas. they've ordered 25 million shotgun shells.
Pero ellos compraron 25 millones de municiones. Study history, people. Estudia la historia. This is exactly what Hitler did. Esto es exactamente lo que Hitler hizo. That's exactly what Fidel Castro did. Esto es exactamente lo que Fidel Castro hizo. It's exactly what the Chinese did. Esto es exactamente lo que los chinos hicieron. Don't let them blind you to what's going on. No dejes que ellos te cieguen de lo que está pasando. They're getting ready for a war here Se están preparando para una guerra que va a pasar aquí, against its own people. en contra de su propia gente. The next story, La próxima historia. and this is why this is about to happen. Y esta es la razón por qué está a punto de suceder. In Leviticus 18, verse 21, En Levíticos 18, verso 21, God says, "Do not let your children be sacrificed to Moloch." dice, no dejes, Dios dice que no dejes que tus hijos sean sacrificados a Molech. And how did that happen? ¿Y cómo esto pasa? You put your children in the fire. Pones tus hijos en el fuego, You burn them up. los quemas. And here in Oregon, Y aquí en Oregón, during the winter, durante el invierno, they were taking all the Canadian aborted babies estaban tomando todos los bebés canadienses abortados and making electricity out of those dead babies y estaban haciendo electricidad de esos fetos o bebés, by burning them up as fuel. quemándolos como gasolina. That's not on CNN. Eso no está en CNN. Next story. Próxima historia. In the Tickle My Ears section, En la sección oídos cosquillosos, in 2 Timothy chapter 4, verse 3, en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 3, Paul says at the end of days, Pablo dice que al fin de los tiempos they're going to gather around teachers van a reunir maestros that's not going to tell the people the truth. que no dirán a la gente la verdad. They don't want to hear about God's laws. No quieren escuchar acerca de las leyes Well, de Dios. when you're starving to death, maybe you'll want to hear then. Quizá cuando estés muriéndote de hambre, quizá escuches ahí. When your children are being taken away from you from the Nazis, Cuando tus hijos sean quitados por parte de los nazis, maybe you'll understand then. quizá entenderás en ese It momento. doesn't mean you're not going to go through the Holocaust, No quiere decir que no vas a pasar el holocausto, because the only way to stop it porque la única manera de detener esto is to follow God es seguir a Dios and His laws. y sus leyes. Okay? So here, the tickle the ear section, En esta sección, oídos cosquillosos, you got this Archbishop of Wales. tienes este arzobispo de Wales. This man is a donkey. Este hombre es un burro. His name is Dr. Barry Morgan. Su nombre es Dr. Barry Morgan. He says the church has to evolve, Dice que la iglesia tiene que evolucionar and we have to be welcoming to y homosexuals. que tenemos que dar la bienvenida a homosexuales. No, we don't. No tenemos que hacerlo. My Bible does not evolve. Mi Biblia no evoluciona. It is the same as it was 3,000 years ago. Es la misma Biblia que fue 3,000 años atrás. And he says, just like we accept divorce and remarriage, Dice, como hemos aceptado el divorcio y el volverse a casar, God doesn't. Dios no acepta. So take off your stupid little collar Quítate ese collar estúpido and stick it somewhere. y póntelo en otro lugar. Okay, you want to follow secular rules. ¿Quieres seguir reglas seculares? Sigue reglas seculares. My book doesn't change, Mi libro nunca and it cambia never will. y nunca lo hará. Next story. La próxima historia. When you don't listen to God's rules, this is what happens. Cuando no escuchamos a las reglas de Dios, esto es lo que pasa. He's going to send you sickness. Él va a enviarte enfermedad. Here in Atlanta, En Atlanta, there's a whole bunch of people who have this MRSA bacteria in their home. tienen esta bacteria MRSA en sus casas. Okay? It's a virus that people get. Es un virus que la gente tiene. It's a breathing virus Es un virus que respiras, that the antibiotics are not working on. que los antibióticos no están trabajando para combatirlo. Because God said, Porque Dios dice, you want to burn up children? ¿quieres quemar niños? You want to say homosexuality is okay? ¿Quieres decir que el homosexualismo está bien? Don't worry. No te preocupes. I'll send some sickness. Yo mando alguna enfermedad.
In the next story, Y la próxima historia. in Europe, they're having the same problem. En Europa están teniendo el mismo problema. Remember we were talking about the Ebola virus? ¿Recuerdan que hablamos del virus de la ébola? Well, it was just in Africa. Esto era solo en África. Not anymore. No, ya no está solo en África. It's now in Italy. Ahora está en Italia. Welcome to the end of the parade. Bienvenidos al fin del desfile. You don't want to listen to God? That's cool. ¿No quieres escuchar a Dios? Está bien. Maybe when you're sick, you'll listen. Quizá cuando estás enfermo escucharás. Maybe when you're dying, you'll listen. Quizá cuando estés muriendo escucharás. God promised you Dios te prometió that if you don't listen, que si no escuchas, don't worry, I'll get your attention. no te preocupes, te llamaré la atención. Next story. Próxima historia. God says, do not murder. Dios dice, no matarás. Here's this woman. This is absolutely disgusting. Esta mujer, esta es una historia muy desagradable. This woman is going to have an abortion on live television. Esta mujer va a tener un aborto en televisión en vivo, On live television in England. en televisión en vivo en Inglaterra. She says it's going to help her modeling career. Dice que eso va a ayudar en su carrera de modelo. Honey, you should go into another business. Debes entrar a otro negocio. They're going to do this on live television. Esto van a hacer este aborto va a ocurrir en televisión en vivo. You know, Mad Max is happening right before our eyes, everybody. La locura está pasando enfrente de nuestros ojos. Remember the movie Mad Max Beyond Thunderdome? I'm sorry. Remember the movie Mad Max Beyond Thunderdome? ¿Recuerdas la película Mad Max? Two men enter, one man leave. Dos hombres entraron, uno salió. So here we're going to watch an abortion on television. Vamos a mirar un aborto en televisión. Next story. So the Lord says, you know what? You want to keep killing babies? La próxima historia, el Señor dice, ¿quieres seguir matando I'm going to bebés? send some more plagues on you. Voy a mandar más plagas para ti. Look at this picture. Mira esta fotografía. That's China. Esto es China. They're killing a lot of babies too. Están matando a muchos bebés también. So the Lord sent a sandstorm. El Señor mandó una tormenta de arena. That's not an orange picture, that's the sand. Eso no es una fotografía anaranjada, esto es arena. But you see how it's orange? Pero si ves cómo es de anaranjada. What color is brass when it's in that form? ¿Qué color es el brass? Brass? Rasa. No, it's not brass. It's a metal. Brass. That's what I think. Bronce. Bronze? Bronce. Okay. Well, what did the scripture say? ¿Qué dijo la escritura? In Deuteronomy 28, verse 23? En Deuteronomio 28, verso 23. The sky over you will be brass. El cielo sobre ti va a ser como bronce. In Spanish it's bronze. All right. Does everybody see the brass picture? And then the next picture. En la próxima historia. And the Lord says, okay, you don't want to listen to me? I'm going to put a curse on your food. El Señor dice, si no me obedeces voy a poner una maldición en la comida. In this next picture, En esta próxima fotografía, because of the droughts going on in California, a causa de las sequías que están pasando en California, the people that go to the food banks, la gente que va a los bancos de comida, there's no food for them. ya no hay comida para ellos. You want to take God out of everything? Okay. ¿Quieres quitar a Dios fuera del país? Está bien. When you got nothing to feed your kids, maybe you'll understand. Cuando no tienes nada para alimentar a tus hijos, entonces entenderás. And let me tell you from experience, Y déjame decirte de experiencia. my family went through 3 concentration camps. Mi familia pasó por 3 campos de concentración. There's a lot of the family that's gone Mucha de la familia ya no hay, because we didn't listen to God. porque no escuchamos a Dios. And here, one last story. Y aquí, en una última historia, It says in Psalm 127, verse 1, dice en Salmo 127, verso 1, unless God guards your house, your watchmen watch in vain. a no ser que Dios cuide tu casa, el atalaya cuida en vano. There's a very fine gentleman, Colonel Alan West. Este es un caballero, se llama Coronel Alan West.
A little while ago, there was an attack on a power plant in California, Hace un poco de tiempo atrás hubo un ataque en una planta de poder en California, where these guys cut the telephone lines, donde estos hombres cortaron las líneas telefónicas and for 54 y minutes por 54 minutos destroyed the power plant. destruyeron la planta de poder. And there was a lot of people without electricity. Y hubo mucha gente que no tuvo electricidad. And he's saying this was a dry run. Y él está diciendo que eso fue dry run. A practice. Una práctica. He was saying don't worry, it's going to happen again. Él aseguró que esto va a pasar otra vez. And God said it would. Y dijo Dios que también va a Because pasar. unless I guard your house, Porque a no ser que yo cuide tu casa, you can have the best security system you want. puedes tener el mejor sistema de seguridad que haya. The Lord is screaming from heaven, everybody, trying to get our attention. El Señor está gritando desde el cielo tratando de llamarnos la atención. All right, that's it for the news right now. If you want the news, just send me an email.